question. Find the equation of the circle. Circle equation ni kanukondi. With the center -2, 3. మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ గా -2, 3 ని తీసుకోవాలి. కటింగ్ ఏ కార్డ్ ఆఫ్ లెంత్ 2 యూనిట్స్. ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ సర్కిల్ కి ఒక కార్డ్ ను డ్రా చేశారు. ఆ కార్డ్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 2 యూనిట్స్. ఆన్ దిస్ లైన్ మీరు తీసుకోబోయే కార్డ్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొకసారి పదాలు ఆర్డర్ లో పెట్టి చదువుకుందాం మీనింగ్ ని. సో -2, 3 సెంటర్ గాను ఈ లైన్ మీద ఏర్పరిచే కార్డ్ యొక్క లెంత్ 2 యూనిట్స్ గాను కలిగిన సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కన్సిడర్ ద పిక్చర్. Suppose that this is our defined circle. Suppose that this is the center capital C. Now I consider this is our given straight line 1. లెక్కలో ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ 1 ని పేరు పెడదాం. Then equation of this straight line is 1. Okay. Now here this straight line intersects the circle at the points A, B. So here AB bar is a chord. The length of AB bar is 2 units. ఇక్కడ AB యొక్క లెంత్ ఇచ్చారు 2 యూనిట్స్. అయితే మీరు ఏం కనుక్కోవాలి అంటే ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. హియర్ సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ -2, 3. That is, in this question you know the center. Next you have to find the equation of the circle. That is, if you know center and the radius, then the equation of the circles form x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. మనకు సెంటర్ రేడియస్ తెలిసినప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఇది ఫార్ములా. కాబట్టి మేడం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయబోతున్నారు. Okay students, anyhow you know center, that is h, k. Next you have to find small r. For finding small r you have to simplify our hypothesis. Length of chord is equal to 2 units. Length of chord is equal to 2 units అనే hypothesis simplify చేస్తే మనకు small r విలువ వస్తుందన్నమాట. Next here you see we find the perpendicular distance from capital C to this chord. ఈ C నుండి మనం ఈ chord కు perpendicular distance కనుక్కోవాలి. That distance is called small d. Yes, you can find it because you know center, you know this line's equation. That's why you can find d. That's why first you make ready small d. Okay students, now I start the solution. లెక్కలో లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, రాసుకుందాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ లైన్ ఈజ్ 3x plus 4y plus 4 is equal to 0. Next, center is given. So we write given that capital C is equal to point -2, 3 is equal to h, k. Say, madam, దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే h, k, because we have to apply this formula. That's why I have given the naming as h, k. Okay, next we have to find d. So d is equal to, first we write the meaning, perpendicular distance from capital C -2, 3 to the line 1, line 1, that is 3x plus 4y plus 4 is equal to 0. మేడం ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ కోసం కూడా మీకోసం ఇక్కడ రాసి పెట్టేశారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ d. నెక్స్ట్ we apply formula. So is equal to formula modulus by square root. This is the formula కదా. So for getting modulus number you substitute capital C in this LHS. మనకు మాడ్యులస్ నంబర్ కావాలి అంటే ఈ పాయింట్ ను ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క LHS లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వస్తుంది. నౌ ఐ డు సబ్స్టిట్యూషన్. 3 into -2 plus 4
4 into 3 plus 4 by, next you write inner side of square root. Square root locally number rayali. Formula coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square. That is 3 square plus 4 square. Okay. Now I do simplification. Is equal to modulus of 3 into minus 2. That is minus 6 plus 12 plus 4 by root of 9 plus 16. Correct? 3 square is 9, 4 square is 16 is equal to modulus of, so here 12 plus 4 is 16. 16 minus 6 is equal to 10. So modulus of 10 by root 25 is equal to modulus of 10 is 10 by root 25, that is 5 is equal to 2. So this is the value of small b. Now I touch our hypothesis. Here manaki chal length of chord is equal to 2 units. Now I write from hypothesis comma length of chord is equal to 2 units is equal to 2 units. Length of chord formula 2 into root of r square minus b square is equal to 2. Okay. Next I send 2 on the right side. You get root of r square minus d, that is 2. So 2 square is equal to 2 by 2. So root of r square minus 4 is equal to 1. Next we do squaring. Squaring cheste manaki root eliminate ayipotundi. So I write by squaring comma. So LHS ni squaring cheste r square minus 4 vastundi is equal to RHS ni squaring cheste 1 square, that is 1. Okay students. Next here I set this minus 4 to the right side. You get r square is equal to 1 plus 4 is equal to 5. Next here, okay, ఇక్కడ మనకు r square ఉన్నది కాబట్టి లెంత్ కనుక్కుందాం. So next you have to find r. So if you set the square to the right side, it becomes plus or minus root. Square అటు వైపుకు పోతే plus or minus root అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ r అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి just you write plus root. So here you write root 5. Okay, now you know the value of r. Okay, now I find the equation of this. Okay, r is equal to root 5. Now you have to find the equation of the circle. ఇప్పుడు మనం circle equation ని కనుక్కోవాలి. So equation of the required circle is formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. X minus h. So మనం already starting of the solution లో రాసాం. h comma k is equal to minus 2 comma 3. So here h is equal to minus 2. కాబట్టి h కనిపించే చోట minus 2 ని substitution చేశారు. Plus y minus k, that is equal to 3 whole square is equal to r, that is root 5 whole square. Next x minus into minus becomes plus x plus 2 whole square plus I copied this same term is equal to square root r cancelled, you get to 5. తర్వాత ఇది ఏ రూపంలో ఉన్నది అంటే a plus b whole square. Formula a square plus b square plus 2ab. So x square plus 2 square, that is 4 plus 2ab, 2x into 2, that is 4x, plus it is in the form of a minus b whole square. Formula a square plus b square minus 2ab, that is y square plus 9 minus 6y. 5 మేడం LHS వైపుకు తెచ్చారు. minus 5 is equal to 0. Next we write the terms in order. First we write x square. Next you write plus y square. Next you write x term plus 4x. Next you
So this is our required circles equation. Okay, up to the previous question, we have done some questions related to length of the chord. మన previous question వరకు length of the chord కు సంబంధించిన questions అన్నిటిని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. Now we are entering into another new concept. So suppose that I consider a circle. Suppose that I consider a tangent with slope m. మీరు ఈ సర్కిల్ కు స్లోప్ m గా కలిగిన tangent ను తీసుకున్నారు. Now you have to find the equation of this tangent. Formula y plus f is equal to m into x plus z plus or minus r into root of 1 plus m square. అంటే ఇక్కడ రాశాను చూడండి, equation of the tangent to the circle x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c is equal to 0 with slope m is given by this formula. అంటే ఈ సర్కిల్ కు స్లోప్ m గా కలిగిన టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా. సో మరి ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే మనకు టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ తెలిసినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకోవాలి. That's why this formula is called equation of the tangent in slope form. ఈ ఫార్ములాని ఏమని పిలుస్తారు అంటే equation of the tangent in slope form. Anyhow, you remember this formula. Now, by using this formula, we consider one question. So, ఇలాంటి questions కూడా ఈ మోడల్ questions మీకు 4 marks కు బాగా అడుగుతుంటారు. Okay, we see the question. Find the equations of tangents. Tangents equations ని కనుక్కోండి. ఎలాంటి tangents చూడండి. To the circle. ఈ circle కి కనుక్కోవాలట. Which are parallel to this line. మీరు కనుక్కోబోయే tangents ఎలా ఉండాలి అంటే x plus 2y minus 8 is equal to 0 అనే లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండాలి. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ లైన్. ఇంకా మీరు ఎలాంటి టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ లైన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 2 క్వశ్చన్స్. 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సరే ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ కు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ x plus 2y minus 8 is equal to 0 అనే లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ కు x plus 2y minus 8 is equal to 0 అనే లైన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఎనీహౌ యు హావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. ఒకసారి ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండే టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి, మరొకసారి ఈ లైన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. లిసన్ స్టూడెంట్స్, హియర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ you have already learned one concept, that is suppose that you consider 2 lines L1 comma L2. So if 2 lines L1 comma L2 are parallel, then slope of L1 is equal to slope of L2 అని చదివాను ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ లో. 2 లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే వాటి యొక్క స్లోప్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అలాగే మీరు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పారు. ఇఫ్ లైన్ L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు L2, దెన్ స్లోప్ ఆఫ్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై స్లోప్ ఆఫ్ L2 అని ఈ ఫార్ములా చెప్పారు. L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు L2 అంటే ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్. అంటే ఒక లైన్ ఇంకొక లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉన్నా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నా పార్షియలీ వి నో దిస్ స్లోప్. అంటే ఇక్కడ మీకు లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్స్ కు ప్యారలల్ గా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ పార్షియలీ యు నో స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్. దట్స్ వై ఫర్ ఫైండింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ యు హావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. First you study this formula. ఈ ఫార్ములాని స్టడీ చేయండి. In this formula we have f, g and r. Means from the
comma f comma c. So g is equal to formula coefficient of x by 2. Here coefficient of x is minus 4. So minus 4 by 2 is equal to minus 2. Next, f is equal to formula coefficient of y by 2. So coefficient of y is 6. So you get 6 by 2 is equal to 3. Next you find small c. Small c is equal to minus 12 constant. Okay. Next you make ready radius. ఇప్పుడు మనం radius ని కనుక్కుందాం. R is equal to formula root of g square plus f square minus c is equal to root of g, that is minus 2. So minus 2 whole square plus f, that is 3 square minus c, that is minus of minus 12, which is equal to root of 4 plus 9 plus 12 is equal to root of, so 4 plus 9 is 13. 13 plus 12 is equal to 25. So root 25 is equal to 5. Okay, this is the value of R. In this question, the lines equation is given. So ikkada manaku same lines icharu. That's why I entered this equation. So I write equation of the given line is x plus 2y minus 8 is equal to 0. We write this is equation 2. Madam, లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ ని రాసుకున్నారు. Now I find the slope of this line. ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ ను రెడీ చేసుకుందాం. So slope of line 2 is equal to formula. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ లో ఒక ఫార్ములా చదివారు. Slope of the line ax plus by plus c is equal to 0 is minus a by b. కదా, స్లోప్ కి ఫార్ములా ఏమిటి అంటే మైనస్ a by b. అలాగే మైనస్ a by b is equal to minus a. A means coefficient of x, that is 1. B means coefficient of y, that is 2. So here slope of line 2 is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Okay. Up to this question, up to this step, we found slope of the line g, f, r. ఇప్పుడు మన అసలైన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని టచ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారు అంటే ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. Okay. Now we touch our first question. So first one. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కావాలి. First we find the slope of required tangent. So here I write analyzation. Since required tangent parallel to line 2, m is equal to, so మన required tangent line 2 కి parallel గా ఉంది కనుక m is equal to, first we write meaning, slope of required tangent. Next we write the formula. So because these two lines are parallel, their slopes are equal. మనము ఇప్పుడే చదువుకున్నాం, రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే వాటి స్లోప్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ 2. మనం ఆల్రెడీ స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్ రాసాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ 2 is equal to slope of line 2 value is minus 1 by 2. Okay, పేరు ఏం చేశారో చూడండి. ఫస్ట్ m is equal to అని మీనింగ్ రాశారు. నెక్స్ట్ ఫార్ములా, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, value of m is ready. Now we find equation of the tangent. Equations of required tangents are
are formula y plus f is equal to m into x plus z plus or minus r into root of 1 plus m square. So I have written the formula. Next we do substitution. So y plus f is equal to 3 is equal to m is equal to minus half into x plus g value is minus 2 plus or minus r, that is 5 into root of 1 plus m, that is minus 1 by 2 whole square. Okay, now I do simplification. So y plus 3 is equal to minus 1 by 2 into x minus 2 plus or minus 5 into root of, here you simplify 1 plus minus half whole square. Okay, I go to side, I do simplification. 1 plus minus half whole square, that is 1 by 4 is equal to LCM is 4. 1 into 4, that is 4. 1 by 4 into 4, that is 1, is equal to 5 by 4. So here you get root 5 by 4. So root 5 by 4. Okay, I again simplify. Y plus 3 is equal to minus, e bracket ni minus half cheta multiply cheta. You get minus x by 2 minus half into minus 2. That is plus 1. Minus into minus becomes plus. Half into 2 cheste 1 vastundi. Plus or minus 5 into root 5 by root 4, that is 2. Okay, next here you find LCM కనుక్కొని చేద్దాం. So y plus 3 లేదంటే అన్ని పదాలు ఒక వైపుకు తెచ్చేద్దాం. y plus 3 plus x by 2 minus 1 plus or minus 5 root 5 by 2 is equal to 0. Okay, now I find the LCM. LCM is 2. So 2 చేత ప్రతి నంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ న్యూమరేటర్ వస్తుంది. So y into 2 2y plus 3 into 2 6 plus x by 2 into 2 x minus 1 into 2 2 plus or minus 5 root 5 by 2 into 2 5 root 5 is equal to 0. Okay, next we simplify numerator. At the same time we do cross multiplication. Numerator ni simplify చేద్దాం, అదే సమయంలో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేసేద్దాం. So first you write x term, next you write y term, next you simplify constants plus 6 minus 2 plus 4 plus or minus 5 root 5. So if you do cross multiplication, 2 into 0 is equal to 0. So this is the answer for the first question. Next we have to touch the second question. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఈ లైన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, నౌ హియర్ ఐ యామ్ టచింగ్ అవర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. మేడం దీనితోనే అలా రెక్టిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు, గమనించండి. సిన్స్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్ perpendicular to line 2, comma, m is equal to slope of required tangent is equal to minus 1 by slope of line 2. Slope of line 2 is equal to, చూడండి నేను ఏం రాశాను ఇక్కడ m కు ఫస్ట్ మీనింగ్ రాశాను. ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 బై సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్. కాబట్టి ఇక్కడ -1 బై స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ 2. నెక్స్ట్ యు డు సబ్స్టిట్యూషన్. -1 బై -half. సో హియర్ మైనస్ టర్మ్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. యు గెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్స్ ఆర్ అని చెప్పేసి ఫార్ములా రాశారు. నెక్స్ట్ యు డు సబ్స్టిట్యూషన్. So y plus f, that is y
y plus 3 is equal to m. Here m is equal to 2 into x plus g, that is minus 2, plus or minus r, that is 5, root of 1 plus m square, that is 2 square. ఒక m ఒక్కటి చేంజ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఐ డూ సింప్లిఫికేషన్. y plus 3 is equal to, I multiply this bracket with 2, you get 2x plus into minus, that is minus 2 into 2, minus 4 plus or minus 5 into root of 1 plus 4, that is 5. Okay, I send all the terms on one side. You get y plus 3 minus 2x plus 4 plus or minus 5 root 5 is equal to 0. Okay, I write the terms in order. First we write x term minus 2x. Next you write y term plus y constant plus 3 plus 4 plus 7 plus or minus 5 root 5 is equal to 0. So this is the answer for the second question. Okay, anyhow this is a 4 marks problem. ఒక్కొక్కసారి ఇందులో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఒక్కొక్కసారి ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ మాత్రమే సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ కి అడుగుతూ ఉంటారు. ఎనీహౌ యు డు ప్రాక్టీస్ వెల్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, okay, we consider homework problems. You see the question. Find the equations of tangents to this circle. ఈ సర్కిల్ కు టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి. Which are parallel to this line. ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండేటట్లుగా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను వినండి. ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండేటట్లుగా ఈ సర్కిల్ కు టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. అంటే మీరు స్లోప్ ఆఫ్ ది లైన్ 2 వరకు రెడీ చేసి కేవలం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే, సెకండ్ క్వశ్చన్ మాత్రమే టచ్ చేస్తే చాలు అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్ టు దిస్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ కు టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి. విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్. ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండాలి అని అంటుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను. ఈ సర్కిల్ కు ఈ లైన్ కు ప్యారలల్ గా ఉండే టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ 2 రెడీ చేసిన తర్వాత మీరు కేవలం ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మాత్రమే రాసేస్తే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వి కన్సిడర్ అనదర్ మోడల్. ఇదే టాపిక్ లో మేడం ఇంకొక మోడల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నారు. ఎస్, యు లిసన్. Find the equations of tangents to this circle. ఈ సర్కిల్ కు టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ ని కనుక్కోవాలి. మరి ఎలాంటి టాంజెంట్స్ చూడండి. which makes an angle 45 degrees with x axis. మీరు కనుక్కోబోయే టాంజెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే x axis తో 45 degrees యాంగిల్ ని ఏర్పరచాలి అని అంటున్నారు. సో మళ్ళా చదువుతున్నాను వినండి. లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ కు x axis తో 45 degrees యాంగిల్ ని ఏర్పరిచే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. అంటే మీరు సర్కిల్ కు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. ఆ టాంజెంట్ x axis తో ఎంత యాంగిల్ ని ఏర్పరచాలి అంటే 45 degrees యాంగిల్ ని ఏర్పరచాలి. మరి మేడం స్లోప్ ఎలా వస్తుంది మేడం అని మీరు అంటారా? ఎస్, యూ కెన్ గెట్ దిస్ స్లోప్. హౌ మీన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వన్ కాన్సెప్ట్. For example, I consider x-axis, I consider y-axis. Suppose that this is the straight line, capital L. Suppose that this line makes angle theta with x-axis. ఈ లైన్ L, x-axis తో చేస్తున్న యాంగిల్ ఎంత అంటే theta. Then slope of this line's formula is m is equal to tan theta. ఒక లైన్ x యాక్సిస్ తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో θ యాంగిల్ చేసి ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ కు ఫార్ములా m is equal to tan theta. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీకు లెక్కలో ఏమంటున్నారో చూడండి. మీరు టాంజెంట్
given circle. ఇది మన సర్కిల్ 1 అని అనుకుందాం. ఆ సర్కిల్ 1 కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్ x యాక్సిస్ తో చేస్తున్న యాంగిల్ ఎంత అంటే 45 డిగ్రీస్. అయితే ఈ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో హియర్ ఆల్సో we get the slope of this tangent. That's why you apply equation of the tangent in slope form. ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ మనకు తెలుసుకునే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి you apply the formula y plus f is equal to m into x plus z plus or minus r into root of 1 plus m square. Okay students, now I start the solution. So లెక్కలో మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. సో మేడం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాసారు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్, నెక్స్ట్ యు ఫైండ్ g, f and r from circle's equation. So I write g is equal to coefficient of x by 2, that is minus 4 by 2 is equal to minus 2. Next f is equal to coefficient of y by 2, that is minus 6 by 2, that is minus 3. Next you find c, means constant, that is 3. Next you find r is equal to formula root of g square plus f square minus c is equal to root of g minus 2 whole square plus f square minus 3 whole square minus c, that is 3, which is equal to root of 4 plus 9 minus 3. 4 plus 9 13 minus 3 10, that is root 10. So this is the value of small r. Next in this question angle is given, that is theta is equal to 45 degrees. Here theta is equal to 45 degrees. Now I find m. So m is equal to, what is the meaning of m here? m is equal to slope of the tangent. So m యొక్క అర్థం ఏమిటి ఈ ఫార్ములాలో? ఈ ఫార్ములాలో m యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. సో m is equal to slope of the tangent is equal to formula tan theta is equal to substitution tan 45 degrees is equal to 1. Tan 45 degrees value enta ante 1. Okay, now I apply this formula. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ని అప్లై చేద్దాం. So equations of required tangents are formula y plus f is equal to m into x plus z plus or minus r into root of 1 plus m square. So this is the formula. Next we do substitution. So y plus f, that is minus 3. Y plus of minus 3 is equal to m, that is 1, into x plus g, that is minus 2, plus or minus r, that is root 10 into root of 1 plus m square, that is 1 square. I have done substitution. Next we do simplification. Y plus into minus 3. So 1 తో ఈ బ్రాకెట్ ఇంటూ చేస్తే ఈ బ్రాకెటే వస్తుంది కాబట్టి ఈ బ్రాకెట్ ని సింప్లిఫై చేద్దాం. is equal to x plus into minus 2 plus or minus root 10 into root 2, that is root 20 కదా. ఇక్కడ root 2 వస్తుంది. root 10 into root 2 is equal to root 20. Okay, I send all the terms on one side. So y minus 3 minus 6 plus 2 plus or minus root 20 is equal to 0. Next I write the terms in order. So minus x plus y minus 3 plus 2 minus 1
టర్మ్స్ అన్ని పదాల గుర్తులు మార్చేద్దాం. సో ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 20 is equal to 0. So this is another models question. మనం ఇదే టాపిక్ లో మేడం ఇంకొక మోడల్ తీసుకుని లెక్క చేసేసారు. ఎనీహౌ మేడం ఈ ఫార్ములాకు సంబంధించి మొత్తం 3 క్వశ్చన్స్ చేశారు. సో అమాంగ్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్ you may get one question under 4 marks. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, we have completed one little topic. Now we learn one notation. ఇప్పుడు ఒక సంకేతాన్ని నేర్చుకుందాం. నొటేషన్ మీన్స్ సంకేతము, గుర్తు, ఒక గుర్తు గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. సో లిసన్, సపోజ్ దట్ ఐ అజ్యూమ్ s is equal to x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c. మేడం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమని పేరు పెట్టుకున్నారంటే s is equal to అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ s1. ఇప్పుడు s1 అనే గుర్తుని సంకేతాన్ని కనుక్కోవాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ టిప్స్. మేడం ఇక్కడ కొన్ని టిప్స్ చెబుతున్నారు చూడండి. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ x square you write x into x1. In the place of y square you write y into y1. In the place of constant కనిపించే చోట మీరు సేమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి, కాన్స్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ x టర్మ్ కనిపించే చోట మీరు రాయవలసిన ఫార్ములా ఏమిటి అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x by 2 into x plus x1. x టర్మ్ కనిపించే ప్లేస్ లో మీరు అప్లై చేయాల్సిన ఫార్ములా కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x by 2 into x plus x1. నెక్స్ట్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ y టర్మ్ you write coefficient of y by 2 into y plus y1. So you have to follow these tips. సో ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు చూడండి. మనకు లెక్కలో s అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. మీరేం కనుక్కోవాలి అంటే s1 కనుక్కోవాలి. s1 కనుక్కోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ టిప్స్. సో x స్క్వేర్ కనిపించే చోట ఆ ప్లేస్ లో x ఇంటూ x1 పెట్టాలి. y స్క్వేర్ కనిపించే చోట y ఇంటూ y1 పెట్టాలి. కాన్స్టెంట్ ఉన్న చోట అదే కాన్స్టెంట్ నంబర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ x టర్మ్ కనిపించే చోట కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x by 2 into x plus x1. y టర్మ్ కనిపించే చోట కోఫిషియంట్ ఆఫ్ y into y plus y1 అనే ఫార్ములా పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ ఐ రైట్ s1. ఇప్పుడు మనకి s ఇచ్చారు, మేడం s1 రాస్తున్నాను. హియర్ s1 is equal to, సో చూడండి ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉన్నది. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఐ పుట్ x into x1 ప్లస్ సింబల్ సేమ్ ఉంటే కాపీయింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ యు పుట్ y into y1 ప్లస్ x టర్మ్. In the place of x term, you put coefficient by 2 into x plus x1. ఇక్కడ coefficient of x ఎంత అంటే 2z. So plus 2z by 2 into x plus x1 plus in the place of y term, you apply the formula coefficient of y by 2 into y plus y1. Coefficient of y ఎంత అంటే 2f. So 2f by 2 into y plus y1. Next, plus in the place of constant you put the same constant plus c, means here you put plus c. So this is the value of s1. అంటే మనకు s అనే ఎక్స్ప్రెషన్ నుండి s1 ఎలా కనుక్కోవాలి అనే దానికి మేడం కొన్ని టిప్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. So you apply the same tips in our further chapters also, that is parabola, ellipse and hyperbola. అక్కడ కూడా మీకు s అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. దాని నుండి s1 కనుక్కోండి అంటే మీరు ఈ 5 టిప్స్ ఫాలో
square minus 6x plus 8y minus 12. Suppose the value of s is this one. Now I have to find s1. ఇప్పుడు మనం s1 ని కనుక్కోవాలి. Then s1 is equal to, so 3 పెట్టేద్దాం. x square కనిపించే చోట x x1 plus 3 into y square, that is y into y1 minus x term coefficient by 2 minus 6 by 2 into x plus x1 plus y term coefficient by 2 8 by 2 into y plus y1. Next we have constant. You copy the same constant, that is minus 12. Okay, so this is the procedure of writing of capital S1. ఇక్కడ S1 ఎలా రాయాలి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపించాను. Okay, now we learn one formula. Listen students, suppose that I consider a circle. This is the circle. This circle's name is S is equal to 0. On this circle, I consider a point P x1 comma y1. At this point P, I draw the tangent. మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ P అనే పాయింట్ వద్ద సర్కిల్ కి టాంజెంట్ ను డ్రా చేశాను. Now I want the equation of this tangent. Formula S1 is equal to 0. So equation of the tangent at P x1 comma y1 to the circle S is equal to 0 is S1 is equal to 0. S is equal to 0 అనే సర్కిల్ కి P x1 comma y1 అనే పాయింట్ వద్ద డ్రా చేసిన టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా S1 is equal to 0. మీకు డౌట్ రావచ్చు, మేడం when do you apply this formula? That is మీకు టాంజెంట్ ని సర్కిల్ మీద ఉండే పాయింట్ వద్ద కనుక్కోండి అని అంటున్నారు అంటే then you apply this formula. If the slope of the tangent is given, then you apply the formula y plus f is equal to m into x plus z plus or minus r into root of 1 plus m square. Tangent యొక్క స్లోప్ తెలిసినప్పుడు మీరు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఓకే, యు డోంట్ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ ని పెట్టుకోవద్దండి. yes, listen students, I already written the formula. You see, equation of the tangent to the circle S is equal to 0 at P x1 comma y1 is S1 is equal to 0. So anyhow, you remember this formula. Now I consider the question. Find the equation of the tangent to this circle. ఈ సర్కిల్ కు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, సో పాయింట్ is at minus 2 comma minus 1 comma 1 at minus 1 comma 1 minus 1 comma 1. So ఈ సర్కిల్ కు minus 1 comma 1 వద్ద టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. That is you apply this formula. Okay students, so now I start the solution. So solution, equation of the given circle is, లెక్కలో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, రాసుకుందాం. equation of the given circle is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. This is equation done. Now you have to apply S1 formula. S1 is equal to 0. ఈ formula apply చేయాలి. In this formula we have the letter capital S. That's why here you put S is equal to. Okay. Next you have to write the point minus 1 comma 1. Let P is equal to, మేడం ఈ minus 1 comma 1 కు నేమింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. That is x1 comma y1. x1 comma y1 is equal to minus 1 comma 1. So this is the point to be. ఎందుకు మనకు x1 y1 కావాలి అంటే s1 రాసేటప్పుడు మనకు x1 సింబల్ y1 సింబల్ కనిపిస్తాయి.
required tangent is formula S1 is equal to 0. Okay, now we have the letter S1. ఇక్కడ S1 అనే సింబల్ కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఓకే, we write it carefully. జాగ్రత్తగా రాసుకుంటూ పోదాం. S1 మనకు S1 కావాలి అంటే S ను చూస్తూ రాయాలి. సో x square that is x1 plus y square that is y into y1 minus x term 6/2 into x plus x1 plus 4/2 into y plus y1. Next constant, you copy the same number. Minus 12 is equal to 0. Okay, ఇప్పుడు మేడం ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయ్యి s నుంచి s1 రాశారు. తర్వాత is equal to 0 ఉంది, is equal to 0 ని కాపీయింగ్ చేశారు. Okay, now I do simplification. So you get so here you substitute the values of x1 comma y1. x1 is -1. So x into -1 plus y into y1 that is 1. Next -6/2 that is -3 into x plus of -1 plus 4/2 that is 2 plus 2 into y plus 1. Next we have -12 is equal to 0. Just I substituted the values of x1 comma y1. I got this step. Now I do simplification. So -6 plus y you multiply this bracket with -3 minus 3x plus 3 you multiply this bracket with plus 2 plus 2y plus 2 minus 12 is equal to 0. Now there are no brackets. ఇక్కడ brackets ఏవి కూడా లేవు. Now you write the terms in order. పదాలని order లో పెడదాం. x term -x minus 3x minus 4x plus y plus 2y plus 3y. Next constant plus 3 minus plus 2 that is plus 5 minus 12 that is minus 7 is equal to 0. Next you change the signs. 4x minus 3y plus 7 is equal to 0. So this is the equation of the tangent. That is from this question you have learnt that how to write S1. S1 ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నారు. Anyhow, you do practice all these questions. మేడం రోజు కూడా రకరకాల మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. అవి వింటున్నంత సేపు మీకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రాక్టీసింగ్ లేకపోతే మన పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టలేము. దట్స్ వై